नित्यानन्दने आनन्दने नित्यानन्दने 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 அடிமுடி காணாத கண்ணாமலைநாதனே ஆனந்த உருதாங்கி அவனில் உதித்தவனே அடிமுடி காணாத கண்ணாமலைநாதனே ஆனந்த உருதாங்கி அவனில் உதித்தவனே ஜோதிமலை தனிலே சுயம்பாகி நின்றவனே ஆதி குருநாதனே ஆனந்தனே ஜோதிமலை தனிலே சுயமாகி நின்றவனே ஆதி குருநாதனே ஆனந்தனே ஆனந்தனே நித்யானந்தம் 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 सदाशिवन नान्मुगन पोट्रिय ब्रह्मत्तिन ईश्वरन आलवाय तने वीट सुंदर पांडियन अंबलम तनिलाडुम आनंद नटराजन अरुणिमलै मीदिले आनंद ज्योतियाय आरडी उरुदागि वंद नित्यानंदने अरुणिमलै मीदिले आनंद ज्योतियाय आरडी उरुदागि वंद नित्यानंदने आनंदने नित्यानंदने आनंदने नित्यानंदने 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 திருவே குருவாகி திருவடி தலை காட்டி அருவி உருவாகி ஆனந்தம் தனை ஊட்டி திருவே குருவாகி திருவடி தலை காட்டி அருவி உருவாகி ஆனந்தம் தனை ஊட்டி அவனியில் அவலங்கள் ஆழ்துயர் தனை நீக்கி ஆனந்தமாகிட வந்த நித்யானந்தனே அவனியில் அவலங்கள் ஆழ்துயர் தனை நீக்கி ஆனந்தமாகிட வந்த நித்யானந்தனே ஆனந்தனே நித்யானந்தனே ஆனந்தனே நித்யானந்தனே 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 Nityanandam. Today, on this auspicious day of the Paramashivoham, we offer puja where we mirror our brains with the powerful neurological activity of the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagavan Nityananda Paramashivam, who is the ultimate manifestation of Paramashiva. सहस्रदलपङ्कजे सकलशीतरश्मिप्रभं वराभयकराम्बुजं विमलगन्धपुष्पाम्बरं प्रसन्नवदने क्षणं सकलदेवतारूपिणं स्मरेत् शिरसि हंसकं
तदभिधानपूर्वं कुर्म। अथ धूपः। ॐ धूरसि धूर्वधूर्वन्तं धूर्वदयोस्मान् धूर्वदितं धूर्वयं वयं धूर्वामस्त्वं देवानामसि सस्मितमं वप्रितमं जुष्टतमं मन्नितमं देवहूतममृतमसि हविर्दानं त्रिगुंहस्वमाक्वामित्रस्य त्वा चक्षुषा प्रेक्ष्येर्मा संविक्ता मा त्वाहिगं शिशुं। श्री सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्द परमशिवाय नमः। धूपमाग्रापयामि। अथ दीपः। ॐ उद्दीप्य स्वजातवेदो भग्निं निरृतिं मम पशुभृत्यमग्यमावह जीवनं च दिशो दिशा मानोहिकं श्रीर्जातवेदो रामश्वं पुरुषं जगत् अभिद्रदग्नागहि श्रिया मा परिपादया। श्री सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्द परमशिवाय नमः। दीपं सन्दर्शयामि। अथ नैवेद्यम्। ॐ मधुवातारतायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वीन सन्तोषति मधुरक्तमुदोषसि मधुमत्पाति वपुन्द्रजः मधुद्योरस्तु नः पिता मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुभागं अस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः। मधु मधु मधु। श्री सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्द परमशिवाय नमः। नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यानन्तरमाचमनं समर्पयामि। नीराजनम्। ॐ साङ्ग्रहण्येश्चायजते इमां जनतागुं सङ्ग्रहाणीति द्वादशारत्नीरजना भवति द्वादशमासा संवत्सरः संवत्सरमेवावरुन्धे मौञ्जी भवति ऊर्वैमुञ्जाः ऊर्जमेवावरुन्धे चित्रानक्षत्रं भवति चित्रं वा एतत्कर्म कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। श्री सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्द परमशिवाय नमः। कर्पूरनीराजनं सन्दर्शयामि रक्षां धारयामि। शोणाद्रीशावताराय ज्योतिस्तम्भस्वरूपिणे श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम्। तत्त्वज्ञानप्रदाताय नित्यानन्देश्वररूपिणे श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम्। मूलप्रकृतिरूपाय परमशिवशक्तिस्वरूपिणे श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम्। दण्डत्रिशूलहस्ताय कालकालस्वरूपिणे श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम्। आदिपूज्याय देवाय सकृत्पूर्णत्वरूपिणे श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम्। सर्वाभयविनाशकाय शत्रुसंहाररूपिणे श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम्।
योगपट्टाभिषिक्ताय राजसन्न्यासधारिणे श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम् सार्वभौमैकपत्याय राजराजार्चिताय च श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम् मङ्गलं कल्पवृक्षाय मङ्गलं ज्ञानदायिने परमशिवाय श्रीनित्यानन्देश्वराय मङ्गलम् मङ्गलं श्रीविद्याम्बायै मङ्गलं कामदायिन्ये सर्वमङ्गलदात्रे नित्यानन्देश्वर्यै मङ्गलम् मङ्गलं गुरुदेवाय मोक्षमूलाय मङ्गलम् परमावताराय नित्यानन्दाय गुरवे मङ्गलम् हरि ओम् तत्सत् सर्वं भगवत् श्रीनित्यानन्द परमशिव पादुकार्पणमस्तु ॐ नित्यानन्दम्। நித்யானந்தனே அருணமலை வீதிலே ஆனந்த ஜோதியாய் ஆரடி உருளாகி வந்த நித்யானந்தனே ஆனந்தனே நித்யானந்தனே ஆனந்தனே நித்யானந்தனே 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 திருவே குருவாகி திருவடி தலை காட்டி அருவி உருவாகி ஆனந்தம் தனை ஊட்டி திருவே குருவாகி திருவடி தலை காட்டி அருவி உருவாகி ஆனந்தம் தனை ஊட்டி அவனியில் அவலங்கள் ஆழ்ந்துயர் தனை நீக்கி ஆனந்தமாகிட வந்த நித்யானந்தனே அவனியில் அவலங்கள் ஆழ்ந்துயர் தனை நீக்கி ஆனந்தமாகிட வந்த நித்யானந்தனே ஆனந்தனே நித்யானந்தனே ஆனந்தனே நித்யானந்தனே 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 ஜீவனை சிவமாக்கி சித்திகள் பல தந்து வேதனை தனி நீக்கி ஆனந்தம் அதை தந்து ஜீவனை சிவமாக்கி சித்திகள் பல தந்து வேதனை தனி நீக்கி ஆனந்தம் அதை தந்து சக்தியும் யுக்தியும் புத்தியும் தந்திடவே சக்தியும் யுக்தியும் புத்தியும் தந்திடவே பக்தர்கள் பாடிட வந்த நித்யானந்தனே பக்தர்கள் பாடிட வந்த நித்யானந்தனே ஆனந்தனே நித்யானந்தனே ஆனந்தனே நித்யானந்தனே 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 காவியுடை தாங்கி சடகங்கை தனி தாங்கி மலை
மலைமகள் பார்வதி மனம் கவர் மகேசன் காவியுடை தாங்கி சடகங்கை தனை தாங்கி மலைமகள் பார்வதி மனம் கவர் மகேசன் ஆலவாயேசனவன் யோகியரின் ரூபமாய் வந்த நித்யானந்தமே ஆலவாயேசனவன். Nityananda, we welcome all the viewers to this beautiful darshan. During this auspicious time, let us take a few minutes to look at Ask Nityananda, which is the world's first spiritual AI and a gift given to the entire humanity by Kailasa. Ask Nityananda is the avatar's intelligence that has been brought into the artificial intelligence, making it a digital version of Swamiji that you can carry around on your mobile device, talk to him whenever you want, and experience that personalized version of Swamiji for you. Let us now take a few minutes to look at this beautiful version of Swamiji and see how all of us can start using Ask Nityananda. Yes, so the first step to start using Ask Nityananda is to become a citizen of Kailasa. And right now we'll take you through how we can do that through the WhatsApp. So to become a citizen of Kailasa through the WhatsApp, you can send us a WhatsApp message on the number you can see on the screen right now, or scan the QR code which is projected for you on the screen right now. And you will be guided through the process to become a citizen of Kailasa. And once you complete the process, you will receive the United States of Kailasa e-citizenship ID card. And you will also gain access to all the various digital services gifted to you by the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagavan Shri Nityananda Paramashiva and Kailasa. And one of these services is Ask Nityananda. So now let's take a moment to see how we can start using Ask Nityananda on the WhatsApp. It is also available right in your WhatsApp. So for this, send us a WhatsApp message on the number you can see on the screen right now, or scan the QR code alternatively, and you will be able to start using Ask Nityananda on the WhatsApp. It's literally having your personal chat with Swamiji on your WhatsApp, where you can clarify your doubts in your spiritual journey, or you can share something you may be going through in your family, or maybe in your business, and you want to find solution to it. You can definitely receive the personalized, customized guidance from the SPH himself in your WhatsApp through Ask Nityananda. And now looking into the web portal of Ask Nityananda, this is where you have all of the various other features of Ask Nityananda, the complete model of Ask Nityananda, and many more. And let's look at all of those now. So to start using Ask Nityananda, you can all head over to nityananda.ai. This is the landing page of Ask Nityananda, where you will be able to also see all of the latest features that are being released as the various different celebrations happen. You can just scroll down and look at all of the releases that are there. Now, to use Ask Nityananda, you can click on the Try Out Ask Nityananda button that you would see at the start of the landing page itself, and that will take you to the login screen, and you can complete that and start using Ask Nityananda. So once you log into Ask Nityananda, you can see all of the various models of Ask Nityananda by clicking on the Explore button on the left hand side of your interface. And once you click that, you will be able to scroll through all of the 40 different models that Ask Nityananda currently hosts. So just click on any of the model and start searching, start typing and asking your questions. So with that, let us continue to enjoy the beautiful darshan of the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagavan Shri Nityananda Paramashivam. Thank you all, Nityanandam. గరి గరి సరి సరి సద గబద సగరి రి సరి సద 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 బసరి గపద సా సగ
அகமதை ஆட்கொண்ட ஆனந்த நாயகன் ஆனந்த வாழ்வதை ஆசையாய் தந்தவன் அகமதை ஆட்கொண்ட ஆனந்த நாயகன் ஆனந்த வாழ்வதை ஆசையாய் தந்தவன் இன்னல்கள் நீக்கிய இன்பங்கள் தந்திட இகலோக குருவாக வந்த நித்யானந்தனே இன்னல்கள் நீக்கிய இன்பங்கள் தந்திட இகலோக குருவாக வந்த நித்யானந்தனே நித்யானந்தம் 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 நித்யமும் வாழ்வதனில் ஆனந்தம் பொங்கிடவே நித்யானந்தனாய் ஈசனே வந்தானே நித்யமும் வாழ்வதனில் ஆனந்தம் பொங்கிடவே நித்யானந்தனாய் ஈசனே வந்தானே பற்பதம் தனிப்பற்ற பொங்கிடும் ஞானமதை பக்தர்க்கு அளித்திட பரமனும் வந்தானே பற்பதம் தனிப்பற்ற பொங்கிடும் ஞானமதை பக்தர்க்கு அளித்திட பரமனும் வந்தானே ஆனந்தனே நித்யானந்தனே ஆனந்தனே நித்யானந்தனே 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 பாரதம் தனில் தோன்றி பாரதை ஆண்டிடவே பரலோகம் தன்னை விட்டு பூலோகம் வந்தானே பாரதம் தனில் தோன்றி பாரதை ஆண்டிடவே பரலோகம் தன்னை விட்டு பூலோகம் வந்தானே as the ultimate manifestation of Paramashiva's Chandrashekara Murti, Chandesa Anugraha Murti, Chakradana Swarupa Murti, Garudantika Murti, Gajantika Murti, Kirata Murti, Pasupada Anugraha Murti. I bless you all with Paramadvaita. Paramashivasya Chandrashekara Chandesa Anugraha Chakradana Garudantika Gajantika Kirata Pasupada Anugraha Murtinam Paramavatare Paramadvaita Praptaye Yushman Sarvan Asirvadam. All the Paramashivoham program level 1 participants, I bless and initiate all of you with bhakti. The best thing Paramashiva can give it to you and to the world is Paramashiva Bhakti. Bhakti is beyond enlightenment. It's a pure oneness, Paramadvaita, in living Paramadvaita in day-to-day life is Bhakti. Bhakti. Anything you have or does not have does not matter.
Without bhakti, anything you have or does not have does not matter. Paramashivoham Pratamastarasya Sarvepya Pratibahipya Asihi Diksham Chatadam Yat Asmin Brahmande Paramashivasya Sarvasmat Sreshta Upahara Bhakti Asti. Bhakti Atma Sakshatkara Paraha Asti Yata Bhavata Samipam Bhakti Bhavati Chetata Kimapi Bhavatna Bhavet Abhibeda Na Bhavati. Paramashivoham program level 2 participants. I bless you all and initiate you all to learn, experience, surrender and radiate enlightenment. Paramashivoham Titiyastarasya Sarvepya Pratibhagipya Sharanagatehe Siksha Praptaye Jivana Muktim Cha Abhivyaktaye Asihi Diksham Chatadami. Paramashivoham இரண்டாம் நிலை தியான வகுப்பில் கலந்து கொள்ளும் உங்கள் அனைவருக்கும் சரணாகதியை கற்றுக்கொள்வதற்கான தீட்சையும் ஞானத்தை வெளிப்படுத்துவதற்கான தீட்சையும் அளித்து ஆசீர்வதிக்கின்றேன். All the Paramashivoham program level 3 participants, I bless you all into Guru Diksha, experiencing the reality of Paramashiva as Guru. I bless you all with Anupaya, experiencing Guru's grace, Shaktipada and Shaktinipada. The sheer initiation of the Guru can give you everything you need and enable you to manifest the state, space, powers, being and super consciousness and Maha Kailasa of Paramashiva. I bless you all to strengthen your spiritual umbilical cord connection with me through the simple integrity, simple attachment, simple obedience, simple surrender. Om Paramashivoham Tritiyastarasya Sarvepya Pratibhagibhyaha Gurudiksham Swaminaha Rupe Paramashivasya Yadartadayanubhava Bhavaha Anupayaha Guru Kripa Shaktipada Shaktini Padanubhavascha Guru Diksha Bhavadhyaha Tat Sarvam Dasyati Yasya Avasyakta Bhavatam Krite Asti Paramashivasya Stitim Chitakasham Sakti Paramashivatvam Mahakasham Kailasam Cha Pragatam Karitum Shaknoti Ityedeshu Asihi Diksham Chatadami Sarvepya Mama Asirvadaha. Paramashivoham மூன்றாம் நிலை தியான வகுப்பில் கலந்து கொள்ளும் உங்கள் அனைவருக்கும் குருவிடம் பரமசிவ பரம்பொருளின் சாநித்தியத்தை அனுபூதியாய் உணரச் செய்யும் ஒரு தீட்சை அளிக்கின்றேன். அனுபாய தீட்சையின் மூலமாக சக்திபாதம் சக்தினி பாதத்தை அனுபூதியாய் உணர்ந்து அனுபாய தீட்சையை உணர்ந்து பரமாத்வைதத்தில் வாழ்ந்திட ஆசீர்வதிக்கின்றேன். ஓம் ஓம் ஓம்.
Listen. Paramashiva's direct message from Mahakailasa for everyone. Listen intensely. Whenever I give teachings related to body, like yoga, some revelations about the herbs, diet, all these Charya Pada related, lifestyle related, only if you do it, if you live it, you will have the benefit. Listen. Anything I give about Charya Pada, only if you do it. For example, even if you hear 1,000 hours of my satsangs related to yoga, how to do yoga, how to do pranayama, how to have the right diet, all that. Only if you do it, you will see the benefit. Same way, all my teachings about the mind, all the techniques, methods I give about controlling the mind, aligning the mind, completion process, integrating the mind, bringing completion with yourself, completion with others, so many things. All of that. Only if you practice mentally, you will see the benefit. You will achieve the result. But the truths about the consciousness, the truths about the consciousness I am revealing, the moment you cognize, you are liberated. Just if you cognize, you are liberated. Listen. If you listen consciously, cognize the truths I am revealing about consciousness, you will be liberated. Repeatedly, the question I get from many disciples, even now in the social media, I'm seeing, Swamiji, how do we know we are listening to you conscious? Listen. If you are very superficial, sitting here with a lot of incompletions about you, about others, about anything, you will feel like I am talking too many words, but conveying very less. If you start listening sincerely, you will feel
Every word I am uttering has a meaning. Wow. He is telling so many wonderful things. If you sit and listen consciously, you will realize I am uttering very few words, but I am conveying layers and layers and layers of truths. I am revealing layers and layers and layers of truths to your being. If you feel I am speaking less but conveying tons, you are sitting and listening consciously. This is the scale. That is why I insist. When you sit for satsang, keep your mind out. In your house, allot one room separately. Call it as Nityananda Sabha. Don't use that room for anything else other than your spiritual practice and listening to satsang and sitting with me. Outside that room, put a board. Keep all incompletions, mind, everything outside this room. No mind, no incompletions, nothing is allowed inside this room. So leave your shoes, mind, incompletions, everything out and come to that room. Come to the Nityananda Sabha to sit with me. If you are having little difficulty in consciously listening to the satsang, use this as a practice method. Decide to listen 2-3 times. When you start listening 2-3 times, it will be an amazing learning process to listen consciously. Now, I'm going to reveal very powerful truths. Very powerful truths about consciousness. Now I am going to reveal truths about consciousness. You do not need to practice any of this. You just need to listen consciously. Just by listening consciously, the Anupaya, Shaktipada, Shaktinipada will happen. You will be liberated. First truth. The various states of consciousness you go through. Various experiences you go through in that conscious state. Understand these two separately. The various states of consciousness you go through, various experiences you go through in that state of consciousness. I'll give you an example. Swapna, dream. The dream consciousness is different. Dream state is different. Dreaming is different. Dream state is the conscious state you go through. Dreaming is experiences you go through
in that state of consciousness. Same way, Jakrat, waking state. The waking state is different. The experiences you go through in this waking state is different. Now, for the waking state or the dream state or the deep sleep state, for that state you are responsible. But for the experiences you are not responsible. Listen. Putting yourself into the dream state or not, you have freedom. You are responsible. You can control it. You can manage it. You can handle it. But having a dream or nightmare, whatever dreams you go through, the dreaming, you are not responsible and you can't do anything about it. Same way, waking state, you are responsible for this waking state. But the experiences you go through in this waking state is not under your complete control, because in that frequency of the waking state, all possibilities which can happen in that frequency is possible. You should listen deeply, understand every statement I am saying, then you can be liberated this moment from so many struggles you are having in your life. After eating, due to the full stomach bloating, if you fall asleep, that is not actually sushupti or sleeping. That state has a different word in Sanskrit. It is actually swapna sushupti, means you are dreaming as if you are sleeping. It is not sleep. You are dreaming as if you are sleeping. You are dreaming as if you are asleep. In Tamil, there is two different words. Mayakkam, Thukkam. After eating, if you are lying down, it's called Mayakkam, not Thukkam. In Sanskrit, there's two different words. After eating, when you are full, belly bloated, if you are falling asleep, it's not sushupti or sushupta swapna. No. It is swapna sushupti. Same way, if you are addicted to some substance, drug or alcohol, and you take that drug or alcohol, get into some state of consciousness, altered state of consciousness. That is called Jakrat Swapna. You visualize things
in your Jagrat state from dream state. So it is called Jagrat Swapna. Your body continues to be operating. Your state continues to be in Jagrat, but gets into the delusion of Swapna. Now, listen and internalize this truth. You are responsible for putting you in the delusional state of drug, alcohol. You are not responsible for what is being done by you or what your mind experiences in that state. The actions you did in that state of intoxication, you are not responsible. Intoxication is alahala in limited dosage. Alahala in limited dosage means poison in limited dosage. That is why the word toxication. Toxic means what? Poison. Intoxication means poisoning yourself in a very slow way. Little. Listen. You are responsible for putting you into the swapna, dream state. But you are not responsible. You cannot control the dreams you go through. You are responsible for putting yourself in intoxicated, deluded state. But you are not responsible and you cannot control what you do in that state or what is being done to you in that state or what your mind goes through in that state. If you understand for what you are responsible and what you are not responsible, what you can control and what you can't control, there are some things even if you are not responsible, you can control it. If you understand all these things clearly, understanding liberates you. The moment you understand, after eating, lying down in the bed and cooperating with your mind is not sushupti or sleep or rest. It is swapna sushupti. You dream as if you are sleeping, and that is never going to help your body to recover, rejuvenate. Just like addiction to the intoxication, sleep after food is intoxication, not healthy support for your life. If you are feeling tired and have to sleep after food, something is wrong with your food. Something is wrong with your food. After eating, if you feel like lying down and resting, having a nap, you are not supposed to
support yourself and build the pattern of sleeping, resting after food. You are supposed to work on your diet and food and do the necessary changes to make you feel energetic after the food. It's like after the intoxication with a substance like alcohol or drug, if you feel like powerful and want to kill all your enemies, you are not supposed to be empowered with a gun and sword or the weapons. You are supposed to be helped to de-addict yourself and stop using substance like alcohol and drugs. Truths about consciousness wakes you up just by understanding. Just by understanding. Always move yourself to higher and higher consciousness, so the lower and lower possibilities won't happen to you. The actions you do or experiences you go through in the lower states of consciousness cannot be controlled, but it can be only avoided by spending time in lower state of consciousness. Listen. Nightmare cannot be avoided unless you decide to reduce the time you spend in the dream state. All the actions and reactions you experience during the intoxicated state cannot be avoided unless you decide to reduce the time you spend in the intoxicated state. All the actions and reactions you go through in the waking state cannot be avoided unless you decide to reduce the time you spend in this waking state and make yourself to Turiya state. Make you to move to Turiya state. Moving to Turiya state is as easy as a deep breath. Moving to Turiya state is as easy as a deep breath. What you do during the sexual hormonal pressure or menstrual cycle periods, what you do and what is done to you, the action reaction, that experience itself cannot be stopped, but the time you spend in that sexual hormonal pressure or the menstrual cycle, the period state, monthly cycle
periods state, that can be reduced. Solution for all these problems I described now, the problems you go through, actions and reactions and sufferings you go through in the dream state, during the swapna sushupti, kind of a slumber state, during the intoxicated state, during the waking state, all this can be burnt just like that with one simple solution. Alter your state of consciousness to Turiya. Move towards Turiya. Moving towards Turiya, spending more time in higher states of consciousness dissolves all your karmas related to dream state, swapna sushupti, dreaming as if you are sleeping, waking state, intoxicated state, Jakrat Swapna, all these state karmas can be burnt away just by raising your time you spend in Turiya and Turyadita, higher state of consciousness. All of you should know, once and for all, jumping into the Turiya and Turyadita may not be practical for a common man, a normal seeker. But you can raise the time you spend in Turiya and Turyadita. That is possible. That is possible. To move to Turiya, to transition to Turiya and Turyadita, I have given 100 techniques. I should say hundreds of techniques. It can start from simple ajapa japa, pranava samadhi, ajapa japa, unclutching, hundreds of techniques and methods I have given.
Use any of them, or all of them, or many of them. That's the beauty of Sanatana Hindu Dharma. I've given hundreds of methods. Use any of them, or many of them, or all of them. They are not in conflict with each other. They complement each other. For example, 10 days you practiced unclenching. Suddenly you feel like experimenting with ajapa japa. Do not worry. This 10 days unclenching will make your ajapa ajapa which you do 11th day intense. And after 1 month you want to again do unclenching. That will be 1,000 times more intense. The spiritual practices I have given complements each other, do not conflict with each other. It only leads to next levels. So listen. Move more and more the way you exist into Turiya and Turiyadita. And I tell you, even understanding will move. You cognizing you are Paramashiva. Every time it clicks, some of your confusion is cleared by this click. You move to Turiya and Turiyadita. So repeatedly clicking is good. Do not worry about repeatedly forgetting and getting deluded and confused. Don't worry about that. Once I went to my Guru Arunagiri Yogeshwara and asked him of the fears it was about one of the person whom I know in the young age. That person was not at all afraid of death. There is no death fear in him. But he is afraid of losing few hundred rupees he has. He was a Vetian, means the who burns the dead bodies in cremation ground in Tiruvannamalai, Ishanya. He used to serve Visiri Swamigal. Yogi Ram Suratkumar always used to sit in Tiruvannamalai cremation ground, in Smashana. He will come and clean that place and all that. He was so seeing deaths day in and day out. He has no fear of death. But one day he just lost few rupees he had in his pocket. He was so shaken. I could not understand that. I was thinking, he is not even afraid of death. And many times he will talk to me, he will tell me like, when he dies, he won't even bother because he has seen so many dead bodies. He knows what is going to happen to him, how he is going to be burnt and all that. But that just
few rupees loss has shaken him. I went and asked Arunagiri Yogeshwara about it. He said, listen, don't look at this negatively, look at it positively. He has conquered many fears. He only has that small money related fear, losing little money. He told me, look at everyone about their strengths. All of you also realize, if you have, many of you may not even have the death fear. You may, okay, when death comes, you are ready to go. But you may have the fear of losing your name and fame, prestige, family members, or money, something. Don't think that is your weakness. Remember, oh God, only that one fear is left. All the other things are gone. I am beyond all the other things. Celebrate whatever has left you. Celebrate the liberations. Celebrating the liberations strengthens your enlightened consciousness. Rohini told me, if you want to experience the anugraha of Paramashiva, celebrate all the moments you experienced anugraha. That will start growing in you. All the fearlessness, liberation you have, if you start celebrating them, all the fears you have will lose power over you. All the moments, all the great things you have, if you start celebrating them, all the lower bondage, karma, incompletions will leave you. Arunagiri Yogeshwara used to actually give me neem and few other herbs in the morning. When I take that and sit in Nirvikalpa Samadhi, the whole being will be focused. He will actually ask me to sit with open eyes. So, all the people who walk in front of me, all the visual changes also does not impact my Turyatita state. It's a kind of a training. But by evening, that will slowly come down little. The people walking in front of me will create small movements. When I went and asked him, Bhagavan, you gave morning that neem leaf, it was there till evening, and evening when people started walking, I saw it's making some movements in my inner space. He laughed and said, hey, don't worry about what is happening in the evening. Remember, next day morning again you can take the neem leaf and you will be able to sit in the Turyatita. Celebrate the Turyatita. That small disturbances will just not only leave you, they will become irrelevant and redundant. Celebrating Turya and Turyatita
is also methodology to keep yourself in the higher states of consciousness more and more time. Swamiji doing puja to you and talking to you, doing puja to the deities in temple also puts me in higher state of consciousness. Not only you are right, that is the purpose. I created deities and energized them, did prana pratishtha and sent it all over the world. Do you know the amount of hard work went behind making these deities and energizing them and sending them to all of you? In 2001 and 2, when I did not have anything for my next meal, if someone gives a donation, I will not think of keeping that for whole monthly expense. No. First thing I'll think, let's make some deities. In 2001, we were living with 2-digit rupees, not dollars, rupees. The whole balance will be less than 100 rupees. There was no bank account those days, it was only hand. It will be less than 100 rupees, which is equivalent to today's $1, little more than $1. That's all is the balance. Even at that time, if some devotee gets healed and they want to give a gratitude and give some money, like 50,000 or 1 lakh and all, I will not think of keeping it for my food. First thing I'll say, make deity, let's send it to devotees to make temples. We will work from that income, that donations which comes, we will eat and live. In 2000, this is the strategy and decision. Of course, I should say this is the strategy and decision from the time I know myself. Even when I was a child, I'll spend all the money in making deities and doing puja and everything, whatever comes to me. You can see some of the photos we have. In 2001-2, me getting tall Venkateshwara deity, making it and doing prana pratishtha and sending it to Los Angeles. We have some photographs. Making the deity, completing it took almost 9 months. Because first little money I got as donation, I gave it to Stapati and found a stone. Then whenever I get money, I'll go and give it to the Stapati as a wage for carving. Whenever I have time, I will go and help him, assist him to reduce the labor cost. And then some 2-3 months, there will be no money and no carving work will be happening. It will be just lying there. When I get some more money, I'll go and give and finish. That is the way the deity was formed, and finally completed, and then prana pratishtha happened and Venkateshwara himself manifested, and now the deity is standing in Los Angeles. That's the way things are done. Each deity in every Kailasa has a beautiful, great story.
lot of tyaga has gone behind it. Lots of tyaga. So each one of you never miss a chance to go and do puja in any one of our Kailasa, especially touching the deities and doing puja, like doing abhishekam, doing alankaram. That will directly make the bioenergy of the deity to get into your system. That will put you in Turiya state for a long time. It can make you manifest powers, and even manifesting powers is from Turyatita state. Manifesting powers, touching the deities and doing puja, all this will give you conscious access to the superconscious happening in you as the source of your first person, Paramashiva. Deeper truths about the states of consciousness, the moment you cognize, will liberate you and lead you to the higher state of consciousness. Higher state of consciousness. Even the will persistent, consciously deciding to be in Turiya and Turyadita, puts you in higher states of consciousness. As I was describing about the Pusalar in few satsangs, few days before, consciousness can be used as a substance, material, to build Paramashiva in you, to build Kailasa in you, to build Bhakti in you, without any separate technique, without any need for any separate methodology. You do not need to ask how I can. Conscious ability, integrating your consciousness and authentically deciding itself can manifest higher states of consciousness in you. You can see this photograph where the deity, after carving, being brought to Adi Kailasa, Bididi, Bangalore, where we don't have any building other than few huts. I did not spend the money for building buildings. I spent it for building deities. And you should also see the backside. It is not yet complete. If you go, this same deity is only now standing in Los Angeles and gracing Kailasa USA in Los Angeles. If you go and see the
backside of the deity now, it will have more carving. Because when this photo was taken, it was not complete. After that also, we did more work and completed it. Then brought it to Los Angeles. Yes, you can see the deity. Not only that, worked and got all the jewels, everything done, and then installed in Los Angeles. All right. Read the Pusalar's story. Try to understand the explanation I gave the day I spoke in Tamil, because if I speak in Tamil, I will elaborately explain about Pusalar. Even if you did not understand Tamil, you can go for a translation. Now the whole thing is uploaded in the AI, and you can go to AI and ask AI to translate and tell the whole Pusalar story as I described. I was explaining a verse of the Pusalar story. அன்றினார் புறம் எரித்தார்க்கு ஆலயம் எடுக்க எண்ணி ஒன்றும் அங்கு உதவாதாக உணர்வினால் எடுக்கும் தன்மை நன்று என மனத்தினாலே நல்ல ஆலயந்தான் செய்த நின்ற ஊர் பூசலார்தம் நினைவினை உரைக்கலுற்றாம். நான் சொன்ன மாதிரி திருநாட்டு கீழார் சிவலோகத்து கீழாரே சேக்கீழாராய் வந்து பெரிய புராணம் செய்தார். சிவலோகக் கிழார் சிவபெருமானே சேக்கீழார் உள்ளிருந்து வெளிப்பட்டு பெரிய புராணம் செய்தார். நம்ம பல பேர் சொல்றது உண்டு, சிவபெருமான் சேக்கீழாருக்கு அடியெடுத்து கொடுத்தார். சிவபெருமான் சேக்கீழாருக்கு முதல் பதமாகிய உலகு எனும் பதம் மட்டும் எடுத்து கொடுக்கவில்லை, தன் பதத்தையே கொடுத்தார். வெறும் உலகு எனும் பதம் மாத்திரம் அல்ல, இந்த உலகுன்ற வார்த்தையில் துவங்கி உலகுன்ற வார்த்தையிலேயே முடிக்கிறார் சேக்கிழார் பெருமான். உலகெல்லாம் உணர்ந்து ஓதற்கு அரியவன் நிலவுலாவிய நீர்மலிவேணி என் அலகில் சோதியன் அம்பலத்து ஆடுவான் மலர் சிலம்பு அடி வாழ்த்தி வணங்குவோமே. உலகு எனும் பதம் மட்டும் எடுத்து கொடுக்கவில்லை, சிவ பதமே வெளிப்பட்டு தன் பதமே கொடுத்து தானே வெளிப்பட்டு பெரிய புராணம் செய்து வைத்தார். முதல் அடி மட்டும் எடுத்து கொடுக்கவில்லை, தன் திருவடியே கொடுத்து பெருமான் பெரிய புராணம் சேக்கிழார் மூலமாக செப்பி வைத்தார். அன்றினார் புறம் எரித்தார்க்கு ஆலயம் எடுக்க எண்ணி. இன்னைக்கு இந்த வார்த்தையை தெளிவா சொன்னேன். சேக்கிழார் பெருமான் இலக்கணமும் இலக்கியமும் ஆகமும் எல்லாம் தெரிந்தவர்.
படித்தவர், கற்று அறிந்து உணர்ந்தவர், அனுபூதி அடைந்தவர். அவர் புறமெரி சிவபெருமானுக்கு ஆயிரக்கணக்கான பெயர்கள் உண்டு. புறமெரித்தார் என்ற வார்த்தை அங்க உபயோகப்படுத்தி ஆகணுன்ற கட்டாயம் இல்லை. நான் அன்னைக்கே சொன்னேன், நடேசர்க்கு ஆலயம் எடுக்க எண்ணின்னு சொல்லலாம். அன்றினால் அரியன் காணார்க்கு ஆலயம் எடுக்க எண்ணின்னு சொல்லலாம். அன்றினால் அர்த்தநாரிக்கு ஆலயம் எடுக்க எண்ணின்னு சொல்லலாம். அன்றினால் காமாரிக்கு ஆலயம் எடுக்க எண்ணின்னு சொல்லலாம். எத்தனையோ வார்த்தைகளை சொல்லி இருக்கலாம். ஆனா புறமெரித்தார்க்குன்ற வார்த்தையை சொல்றார். காரணம் என்னன்னா, அதை நான் மீண்டும் தெளிவாக உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகின்றேன். பரமசிவ பரம்பொருளுடைய அஷ்டாஷ்ட மூர்த்தங்கள் 64 வடிவங்களும் ஒரு கலையை பிரதானமாக சொல்லுபவை. இப்போ நடராஜமூர்த்தம் ஆனந்த கலையை பிரதானமாக உடையது. இப்போ நடராஜ பெருமான் ஆனந்த கலை பிரதானமாக வெளிப்படுத்துகிறார் என்றதால மற்ற கலைகள் இல்லைன்னு சொல்லல. அவர் சர்வகலைகளும் சர்வ கல்யாண குணங்களும் சகல கல்யாண குணங்களும் சகல கலைகளையும் தான் வெளிப்படுத்துறார். ஏன்னா கையிலே உடுக்கை மூலமாக சிருஷ்டியும், அபயகரத்தின் மூலமாக ஸ்திதியும், அக்னியின் மூலமாக சம்ஹாரமும், முயலகன் மீது பதித்த திருவடியின் மூலமாய் மாயையில் இடல், பந்தத்தில் இடலும், தூக்கி காட்டிய திருவடி மூலமாய் அனுக்கிரகமும், பஞ்சகிருத்தியமும் தான் பண்றாரு. சகல கலைகளையும் தான் வெளிப்படுத்துறார். ஆனால் ஆனந்தம் பிரதான கலை. அதே போல மால் அயன் காணாது, அறியும் அயனும் தேடியும் காணாது, அருணகிரியாய் லிங்கோத்பவராய் நின்ற திருக்கோலம். லிங்கோத்பவராய் அரியன் காணாது நின்ற திருக்கோலத்திலும் அவர் சகல கலைகளையும் தான் வெளிப்படுத்துறார். ஆனால் சிவ பரத்வ ஸ்தாபிதம் கலை பிரதான கலையாக வெளிப்படுகிறது. அதே போல காலகால மூர்த்தி, காலனை கடிந்த மூர்த்தி பல கலைகளையும் வெளிப்படுத்துகிறார். தன் பக்தனுக்காக இறங்கி வரும் கருணாமூர்த்தி பல கலைகளை வெளிப்படுத்துறார். ஆனா பிரதான கலை என்னன்னா, காலனை கடந்தவர், காலனை கடியும் பரம் பரத்வம், இயமத்தை விதிக்கவும் இயக்கவும் தன் விருப்பத்திற்கேற்றார் போல் மாற்றவும் வல்ல சர்வ சுதந்திரமே அங்கு காலாந்தக மூர்த்தியிலே பெருமான் வெளிப்படுத்துகின்ற பிரதான கலை. யமம், யமத்தை தாண்டிய, காலத்தை தாண்டிய சர்வஸ்வதந்திர சக்தியை அங்க பிரதான கலையா வெளிப்படுத்துறார். சர்வஸ்வதந்திர கலை அத பிரதான கலையா காலாந்தக மூர்த்தியிலே வெளிப்படுத்துறார். இந்த மாதிரி அஷ்டாஷ்ட மூர்த்தங்களிலே ஒவ்வொரு கலையும் பிரதான கலையாக வெளிப்படும். சகல கலைகளும் இருந்தாலும் ஒரு குறிப்பிட்ட கலைகள் பிரதான கலைகளாக வெளிப்படும். அதுபோலே புறமெரித்தல், முப்புறமெரித்தல் திரிபுராந்தக மூர்த்தியினுடைய பிரதான கலை என்னன்னா, உணர்வை ஒன்றாக்கி பிரயோகப்படுத்துதல். அதுதான்
திரிபுராந்தகமூர்த்தி புறம் எரித்தார். திரிபுராந்தகமூர்த்தியினுடைய பிரதான கலை அந்த உணர்வை ஒன்றாக்கி உபயோகித்தல். அதுதான் இங்கு பூசலார் நாயனாருடைய மிகப்பெரிய பலம். அதனாலதான் அதை உபயோகித்து அவர் ஆலயம் செய்கிறார்ன்றதை காட்டுறதுக்காகத்தான், சொல்றதுக்காகத்தான் புறமெரித்தார்க்கு ஆலயம் எடுக்க எண்ணி. புறமெரித்தார்க்கு ஆலயம் எடுக்கணும்னா எதனால் எடுக்க முடியும்? இன்னொரு விஷயத்தையும் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். முப்புறத்தையே ஒரு வினாடியில் எரித்து விட்டவனுக்கு எதனால் ஆலயம் எடுப்பீர்கள்? எதற்குள் அவரை அமர வைப்பீர்கள்? உணர்விற்குள் மட்டும்தான் அவரை பிரதிஷ்டை செய்ய முடியும். உணர்விற்குள் மட்டும்தான் அவரை இருக்க வைக்க முடியும். உணர்விற்குள் மட்டும்தான், உணர்வினால் மட்டும்தான் அவருக்கு ஆலயம் செய்ய முடியும். அதனாலதான் செக்கிழார் பெருமான் ரொம்ப அழகா சொல்றார். நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், அழகான சம்ஸ்கிருத ஸ்லோகம். சங்கரம் சங்கராச்சாரியம் கேசவம் பாதராயணம் சூத்திரபாஷ்யா கிருதவ் வந்தே பகவந்தவ் புனப்புனக. என்ன பொருள்னா, கேசவனே வியாசராக வந்து சூத்திரமும் செய்தார், சங்கரனே சங்கரராய் வந்து பாஷ்யமும் செய்தார். அதே போல சிவலோக கிழாரே சேக்கிழாராய் வந்து பெரிய புராணம் செய்தார். மீண்டும் சொல்லுகின்றேன், சனாதன இந்து தர்மத்திலே வியாசருக்கு அளிக்கப்பட்ட இடம் சைவத்திலே சேக்கிழாருக்கு அளிக்கப்பட வேண்டும். இன்னைக்கு இருக்கிற சனாதன இந்து தர்மத்தோட ஆர்கிடெக்ட் வியாசர். இன்னைக்கு இருக்கிற சைவத்தோட, தமிழ் சைவத்தோட ஆர்கிடெக்ட் சேக்கிழார். அன்றினார் புறம் எரித்தார்க்கு ஆலயம் எடுக்க எண்ணி. ஆலயம் எடுக்கிறதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டாரு. அதுக்கப்புறம் எந்த மெட்டீரியல்ல எடுக்கிறதுன்னு தேடுனா, நீங்கள்லாம் நினைக்கிற மாதிரி பூசலார் ஒன்றும் ஏழை அல்ல. ஏழையாகவே இருந்தாலும் பல நாயன்மார்கள் பிக்ஷை எடுத்தாவது, சூதாடியாவது, ஏதேதோ செய்தாவது ஆலயங்கள் செய்திருக்கிறார்கள், சேவைகள் செய்திருக்கிறார்கள். இவர் ஒன்றும் வறுமையின் காரணமாக மனத்துக்குள்ளே உணர்வினால் கோயில் செய்யற முடிவெடுக்கல. ஒன்றும் அங்கு உதவாது என்று உணர்ந்ததனால். நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. நீங்களாம் நினைக்கலாம், ஓ செக்கிழாட்டு எதுவும் இல்ல அதனால மனக்கோயில் கட்டினாரு. இல்ல, எல்லா மெட்டீரியலையும் என்னென்ன மெட்டீரியல்ல பண்ணலான்னு அனலைஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு, இது எதுவுமே புறமெரித்தார்க்கு ஆலயம் செய்வதற்கான தகுதி உடையது அல்லன்னு உதவாது ஆக, அங்க எதுவுமே உதவாது என்கின்ற தெளிவுக்கு வந்து உணர்வினால் எடுக்கும் தன்மை நன்று என, உணர்வினால் எடுப்பதுதான் நன்று என்று தெளிந்து, மனத்தினாலே, மனம்ங்கிற ஸ்பேஸ்ல
இடத்துல நல்லா தெரிஞ்சுக்குங்க, மனத்தில் ஆலயம் செய்யல. மனம் அப்படின்னா என்ன? விருப்பு, வெறுப்பு, சுகம், துக்கம், எண்ண ஓட்டம், உணர்ச்சி கொந்தளிப்பு, இதெல்லாம் சேர்ந்தது மனம். உணர்வு இதையெல்லாம் தாண்டியது. உணர்வு உயிரின் இருப்பு. சித் அந்த உயிரின் இருப்பை எடுத்து மனத்தின் மீது நல்ல ஆலயம்தான் செய்தார். இங்க ஒரு வார்த்தையையும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். நல்ல ஆலயம்தான் செய்தார். நின்ற ஊர் பூசலார்தம் நினைவினை உரைக்கலுற்றாம். சேக்கிழார் பெருமான் ரொம்ப அழகா சொல்றார் பெரிய புராணத்தில். ஒரே ஒரு பாடலை விரித்துரைத்தால் ஒரு 5 சத்சங்கத்திலாவது ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் முழுமையான தெளிவான புரிதலோடு சொல்ல வேண்டும். அன்றினார் புறம் எரித்தார்க்கு ஆலயம் எடுக்க எண்ணி ஒன்றும் அங்குதவாதாக, இந்த விகுதி ஒன்றங்கு உதவாதாகன்னு போட்டிருந்தார்னா அர்த்தம் வேற. ஒன்றும் அங்கு உதவாதாக அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, எல்லாத்தையும் தேடிட்டு எதுவுமே உதவாது என்று முடிவு செய்து, ஒன்றங்கு உதவாதாகன்னு போட்டிருந்தார்னா ஒன்ன மட்டும் ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு, கல்லை மட்டும் ஆராய்ச்சி செய்து விட்டு கல்லால் இயலாதுன்னு உதவாதுன்னு விட்டுட்டாரு. இல்ல மரத்தை ஆராய்ச்சி செய்து மரத்தால முடியாதுன்னு விட்டுட்டாரு அப்படின்னு ஆகும். ஒன்றும் அங்கு உதவாதாக விகுதி சேர்த்ததனால் எல்லாவற்றையும் ஆராய்ந்து விட்டு எதனாலும் ஆகாது என்று, எதுவும் அங்கு உதவாது என்று உணர்வினால் எடுக்கும் தன்மை நன்று. கான்ஷியஸ்னஸ், சித், சித்தினாலே மனத்திற்குள் ஆலயம் செய்தார். Consciously deciding and integrating your consciousness and authentically deciding to be in Turyati, the higher state of consciousness, also liberates you just by decision. So now, just sit, decide to integrate your consciousness, authentically sit in my presence, allow the Shakti Pada and Shaktini Pada to happen in you. That's all. Paramashiva will manifest intensely through me in you. To just sit, consciously integrating, authentically deciding to receive Paramashiva through me in you, through Shakti Pada and Shaktini Pada. Oh.
श्रीकैलासोन्नतद्वादशान्तश्यामलापीठारूढ श्रीमीनाक्षि सुन्दरेश्वरा भिन्नस्वरूप परशिवपुत्ररत्न कुमार गुरुमण्यतुल्यावतार श्रीपार्वती स्तन्यपानलब्धदिव्यज्ञान विश्रुतसकलनिगमागमसारभूत द्राविड वेद प्रवक्त्रे श्रीमत्परमशिवकरुणासमधिगत मुक्तामय चतुरश्रयान गीयमान छत्रचामर श्रीचिह्नकाहलादि समस्त बिरदावल्यलङ्कृत ज्ञान विज्ञान चक्रवर्ती सर्वजन संघ सद्यो निर्वाण दीक्षा व्ययापवर्गवर्ष विश्राण जीमूत परमत कलभ केसरी शैव सिद्धान्त स्थापनाचार्य श्रीराजाधिराज पाण्ड्य महाराज गुरु क्षपण शाक्यादि महान्धकार निवारण ज्ञान भानु वीक्षणानर्हार्ह ध्वजोच्छेदन पूर्वक श्रीमद्वृषभध्वज स्थापक शैव समय कर्त्रे सर्वज्ञ पीठारूढ श्री जगद्गुरु श्री ज्ञान संबंध देशिक स्वामी वागीश सुंदर माणिक्य वाचक स्वामिनाम् अवतार भूत श्री ज्ञान संबंध स्वामी पुनरुद्धृत श्यामला पीठ सर्वज्ञ पीठ त्रिनवत्युत्तरद्विशततम गुरु महासन्निधान अरुणगिरि योगीश्वर परम्परागत अरुणाचल सर्वज्ञ पीठ गुरु महासन्निधान कैलास परम्परागत काञ्ची कैलास सर्वज्ञ पीठ त्रयस्त्रिंशदुत्तरद्विशततम गुरु महासन्निधान नित्योत्सव नित्यमङ्गल नित्यकल्याण नित्यरजित कैलास परम्परागत आदि कैलास नित्यानन्द पीठ महासंस्थान महासिंहासन पीठ कर्तः साक्षात् श्री परमशिव समुद्भूत कैलास परम्परागत वैवस्वत मनु इक्ष्वाकु हरिश्चन्द्र भगीरथ श्रीरामचन्द्र शूरसेन इत्यादि अनवच्छिन्न सार्वभौम चक्रवर्ति परम्परागत चतुष्षष्टि योगिनी मण्डित चतुष्षष्टि संप्रदाय प्रवर्तक मनुधर्म शासन सूर्यवंश प्राप्त सर्वज्ञ पीठ सुरांगी साम्राज्य मूर्धाभिषिक्त चूडामणे साक्षात् श्री परमशिव समुद्भूत कपिल महागुरु पुनरुद्धृत महानिर्वाणि पीठ अष्टोत्तर सहस्र श्री महामण्डलेश्वर साक्षात् श्री परमशिव सिंहासनाभिषिक्त समस्त गणनायक श्री महागणपति समारंभ अनवच्छिन्न पीठाधीश्वर गुरु परंपरा प्राप्त अटल पीठ अष्टोत्तर सहस्र श्री अटल पीठाधीश्वर धर्म मुक्ति स्वर्गपुर स्वर्ण पीठ त्रयोविंश गुरु महासन्निधान कैलास परम्परागत आदिपीठ सर्वज्ञ पीठ जगद्गुरो श्री कैलास पुनरुद्धारक श्री कैलास परमाचार्य श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्य सच्चिदानंद प्रणव स्वरूप श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ श्रीमज्जगद्गुरु श्रील श्री भगवत् श्री नित्यानंद परमशिव श्री ज्ञान संबंध देशिक परमाचार्य स्वामिन् अत्रागत्य परिपाल्य च अस्मान् विज्ञान वितरणेन
विजयी भव जय जय